your ঈদ ভালো গিয়েছে? স্যার আগের ঈদটার থেকে এইটা একটু ভালো। আচ্ছা, আগেরটা থেকে এটা ভালো। That's good. So from now on, maybe we will be using our notebook to draw different diagrams. So in that way, because I realized that whenever I draw on the slides, you do not have access to these drawings. So in our class notebook, under the online class and quizzes section, you have these few things. You did the brainstorming at the very beginning of this course or of this semester, and then Sylvia and Sadman sent their maps that they have drawn how to reach BUP from Mipu 12. We have that one under maps by students. And then I have created another page. It says class diagrams. Okay, so we will be drawing multiple class diagrams. We have a draw here, so we will be drawing different diagrams in this page. So anytime later, you will have access to this, and you can go through. You can go through them, and that will help you to understand better what we talked about. What are the things that are in the slides? So not last week, before the Eid vacation started, we were talking about the classification of remote sensing, and we were saying that the remote sensing, at the very first, it gets divided or classified based on the the altitude of the sensors. So there are ground level sensor, there are airborne sensor, then there are spaceborne sensors, and they are again divided or can be categorized into further different categories. Okay, for example, ground-based will be ground-based. Airborne can be low altitude data, high altitude data. Okay, and then spaceborne, they can be even divided based on the based on the orbits that satellites used. So the orbits, we will come back to this. Okay, just for now, there are multiple orbits. Let's say a near polar orbit, and then geostationary orbits, or you can divide orbits using LEO, GEO, LEO, MEO, and GEO. Okay, so don't worry about these. We will come back to them. Just for now, we were talking about, just to refresh your memory, we were talking about the different types of remote sensing or different levels or classes of remote sensing. And then we also talked about ground truth data, how important they are, especially for accuracy assessment of any remote sensing processes. Excuse me. And we also talked about from the perspective of the signals they use. So we said that the earliest remote sensing, it used optical sensor, or it used the optical system just like our eyes. And later on, it started using radar sensor, so which is microwave. They used microwave to detect different things. So the wavelengths, they are now even longer. And these satellites, we say they are radar satellite. And one quick good example would be SAR, synthetic aperture radio, or Sentinel-1, if you have heard about it. And then we also talked about there are laser technology. So different laser pulses, they are sent to the ground, and then the reflected signal got recorded in the sensor, and from that sensor we try to find out what's going on the ground. Okay, so there are laser as well, and based on these, now
based on this technique of sending the signal or just using the solar energy, the remote sensing is again divided into two categories. So in this image, in this example, the remote sensing is divided into three categories: optical, and then oh, it doesn't work. Oh, it works. So here is optical, and then radar, and then laser. Okay, so optical, radar, and then laser. So we have these three based on the technique of recording different information. We have three sets of or three classes of remote sensing: optical remote sensing, radar remote sensing, and laser remote sensing. However, based on the energy source they use, we have now two remote sensing technology. That is based on the types of the sensor. So one is the passive remote sensing, another one is active remote sensing. So this one was our last slide from the last class. So in passive remote sensing, what happens is it takes the energy of sun, and that energy gets reflected on the ground, and all the satellite sensor is doing is recording that reflected energy of the sun. So it's not, or the satellite is not sending any energy. On the other hand, in active sensor, so it's passive. It's just like our eye. That's the way we see things, right? The energy falls onto some surface, gets reflected, and falls upon our eyes, and our eyes can now see these objects. And that's why we cannot see in dark, because we can only see from certain spectrums, certain wavelengths, and these wavelengths, they do not, when they are absent, we do not see anything. So on the other hand, in active sensor, what it does is it sends energy, and then this energy gets reflected from an object or from surface, and then it comes back to the source or the sensor, and sensor records it. So one very quick good example would be whenever you are taking photo in dark, let's say at night, then what do? You turn your flash on, right? So whenever you are clicking that shutter button, it's what it does is it's fire up the flash, so the flash gets brighten up. It sends the light, that is energy. So energy goes to the surface that you want to capture in your camera. Then energy comes back to the sensor of your camera, and your camera records it. So that way now camera can see in dark. So active sensors are just like that. So there are the radar sensor and the, from the previous example, the radar and the laser, they are active sensors. Okay. So they send their signals, and they receive what is reflected. Yeah, so it says the active sensors, for example, radar and laser sensors, excuse me, they emit the artificial radiation to monitor the Earth's, to monitor the Earth's surface or atmospheric features. So you see here is one example from SAR, synthetic aperture radar. So it sends the signal, and these are longer wavelengths. They are microwave. That falls onto the ground, and if you can see, and if you see, these are not direct. These are not sent at perpendicularly. Okay. So here is one important thing. This is called nadir. Remember, have you heard of Nadir Shah?
নাদির শাহের নাম শুনেছো না? Or Yes, sir. if you have any friend Nadir, just remember him. Okay, so anything which is perpendicular to the surface, let's say your surface is like that, this is not drawn rightly. Anyway, if this is the surface and then you have a satellite, this is your satellite. Okay, so the satellite is perpendicular. This is সমকোণ সমকোণের ইংরেজি কি? So this is perpendicular to the ground. So this point of the ground will be nadir. Okay, so anything which are off nadir, anything which are not at nadir, these points are known as off nadir. Okay, these are known as off nadir. So in the SAR technology, all the points, they are normally off nadir, because what SAR does is it sends the signal not perpendicularly, rather with an angle. Okay, so SAR would be collecting the signal from this plane, so everything here, they are off nadir. On the other hand, in optical sensors, for example, you have heard of Lancet. In Lancet, excuse me, things are collected at nadir point. I mean, not all the things can be collected at nadir point, because let me go back to the here. So this is pen screen. So you see, if this is your satellite and this is your nadir point, this is nadir. Okay, if this is nadir point, so that means anything that is exactly or perpendicularly located or exactly at the, I mean, below you, that's nadir point. Okay, so this is nadir point. However, so now this is your Lancet. Okay, and then you are taking something, some image. This is the ground, and this is the surface that you are capturing. Okay, so what you are doing is you are capturing this entire scene. Yeah, so you're capturing this entire scene. So this one is known as FOV. Okay, and this is nadir. So all these points, they are off nadir. Okay, so even in Lancet, what happens is you have some points at nadir, but then there are many points which are off nadir. Okay, however, if you come to SAR, how can I go below? Yes. But if you come to SAR, then what SAR does is you have one satellite, this is SAR, and this is the ground. Okay, it sends signal like that. Okay, so let's say this is the space that SAR want to send. So everything here, they are off nadir.
So that's the difference. So if you are collecting something at Nadir point, you can say that the satellite is collecting data from or collecting data at Nadir. But then if that Nadir point doesn't exist on the surface that you are sensing, then you can say that it's collecting data from off Nadir, something like that. Okay, so let's come back to the active satellite. Let's go back to this. So as I was saying, the active sensor, they comprise of radar and laser scanners. So all of them, they have their energy sources. They emit this energy. This energy falls onto the surface and then gets reflected, and satellites again records the energy and finds out what's going on the surface. So since they have their own energy source, they do not depend on solar energy. That means the solar energy is the energy which makes day and night. So that means these sensors, they are independent of daylight, which means they can operate anytime. They can operate at night. They can also operate at daytime. So just like the sonar technology, based on the time that the signal was sent, the time difference between the signal was sent or emitted and the signal is received, based on this time difference, now you can calculate the distance between the object that you have detected and the sensor that you are detecting the signals. Okay, so you can measure the distances, and this is very important. Why is it very important? Because if you look here, then if this is the surface that you are detecting, then obviously the distance between this point and this point and this point and this point, they are not same. Okay, so these 2 points, they have different distances. And then so at another point, for example, I can give you one very quick example. Sometimes you are sending us documents after scanning with your phone. So if you don't hold your phone perpendicular to the to the documents that you are sending, what's going to happen? It's going to look like this, right? So this is your document, and it's going to look like this, which is not very pleasant. But the office, the office wants document to be just like that. Okay, and how can you achieve this? You have your camera set at this middle point. Okay, that is then you have another point on this document, and this another point is usually at the center of this document. Whereas in this document, how did you get it? Because you are holding your phone in this location, so you are looking in an angle just like SAR. So now, sorry, you are holding your phone in this location. So just like this sensor, now you are looking in an angular position. So anything that close to you, they looks quite larger, and anything that is distant, they are getting eventually smaller. So this also happens here. Okay, but then you have to remember another thing, that the document that you are taking photos of or taking a picture of, it's a two-diagram or two-dimensional object. What if this was three-dimensional? So if you had one, let's say one hill at this location, how would it look like? Let's say your document was something like this. It has some so there is inundation, okay, and there are some small hills, and then some, I don't know, some trench or some sort. Then if the surface was like that, and then you didn't have these points, okay, so what would happen? And then you were taking photos from this location, so you're looking in these. So eventually when a signal comes to this information will be missed out.
Also, these hills or this inundation might look like it's very long and it's going to have its shadow, or you will be missing all these informations out. Okay, so just like that, there are some multiple problems in SAR, and after knowing the distances between these points, uh, these problems can be fixed. Okay, so this measuring distance point is also quite important. So the advantages and disadvantages of active sensor. One very good advantage is that it's independent of solar energy. So that is called sunlight independent. So that means you can take your data anytime, day or night, it doesn't really matter. You can see everything on your end very same, there is no difference. And then another very important properties is that it's weather independent, and which is very, very important for us. And why, when I say us, I mean disaster managers. Why? For example, now there are multiple floods are going on in India and Bangladesh, right? And how do you sense this? Because the sky is cloudy. Since the sky is cloudy, you cannot take photos or take images with the satellites. So you cannot see from sky that what's going on below these clouds or behind these clouds. So here comes the SAR, or here comes the radar technology. What it can does is, since its signals are microwave, that means they are longer, that means they can penetrate the clouds. So they can go beyond, or they can see beyond the clouds. So they can go and they can sense where the water, the inundation are, or where are the water bodies. After finding that water bodies, now you have one one map where you can find out where are the floodings going on. So now what you can do is you can find out what is the population density in these localities, and then where are the different establishment, and then you can say that, okay, so these are the damages going on. So you can do damage analysis. I'll show you very quickly here. So, okay, I'm not really quite sure. Okay, so I was using too much thickness. So for example, you have found out one image, and in your image, you have this area, these are flooded. Okay, so however, in this area, so this is the image that you have got from your radar system, from radar satellite. So there were the clouds. The clouds were here. Your satellite was here. Sorry, your satellite was here. But the signals, they can go beyond the clouds and they can come back to the sensor. So finally, you have one map, and in this map, this is the flooded area. That means this area is inundated. But this is very basic information, right? So you have just found where are the floods, or where the flooding is going on, but you do not know the damage. I mean, that information will not take you to anywhere. That's just a plain information that's the extent of the flood. So how can you use in disaster management? The first thing is that now you can monitor the flooding. On day one, you have flooding in this location. In day two, you might have found flood have extended in this location. So that's day two. Okay, so day two, and then day one. So that's day two and day one, right? So now you want to do more. What can you do? So that way you are monitoring the flood, how it's expanding or shrinking. So
Now what you can do is, let's say this one is Haur area, so you do not have much settlements here. However, you have settlements in these locations. Okay, you have settlements in these locations. You have settlements in these locations. And then you have settlement in this location. So now you can say that, all right, so what's going on is in day one, 2 settlements or 1.5 settlements were inundated. So let's say 30 households were living in these settlements, or 30 households are affected with this flood. So now what's going on is you can estimate their damage. If you can normalize the damage, and if you can find out each household have properties of, let's say, 10,000 taka, so you now have 30 times 10,000 taka. Okay, that's your damage. Not loss, but damage for that moment. And then you can say that, all right, so what happens in day 2? In day 2, all 4 settlements are affected. Okay, so now you go back and you say that, all right, so what's the possibility of day 3? From this day 1 and day 2, you take the data of day 1 and day 2, and then you try to predict it. Predict day 3. Okay, so you take the data of day 1, you take the data of day 2, and based on the trend, you develop some calculation. You find out the regression of it. You can use the regression modeling, or you can use the Markov chain modeling, and that is some mathematical calculations. So after doing these mathematical calculations, you can find out the extent of the day 3, what's going to happen in 3rd day. And in 3rd day, your model says that the flood will be in this region. So what do? You go and you say that, all right, so there is another settlement, and here is another settlement. So these 2 settlements will be affected, okay, etc. And there are some businesses and other establishment going on, so which will be affected as well. So that's how SAR is very important in in disaster management. I think all disaster management students should learn about SAR. So furthermore, what it can do, so we have discussed 2 points from these advantages. We have discussed these and these. So there are the radar can penetrate vegetation and soil. So it can find out the depth of different things. Okay, I might have said this thing wrong. So using SAR, what you can do is SAR can go beyond some vegetation as well. Okay, so since SAR can go beyond the vegetation, and in some soil it can go in depth of the surface layer. So now you may find out some geological information as well, like what's going on the surface. Okay, as well as, this is very important, you can find out the structure of terrain. How can you do that? How can you do that? I'm sorry, I'm still trying to figure out how this work, this Microsoft OneNote. How can I go scroll down and up? So let's say you have one terrain like this, and then you have vegetation. Sir, sorry to interrupt. Can I say something? তুমি বলো, আমি ছবি আঁকি। Sir, actually, a Roman city was actually found using radar. Yes. Recently. Archaeology. Yes, sir.
Okay, now from this image আমরা যদি এই ইমেজটা দেখি তাহলে তোমরা আমাকে একটু করে বলো তো এই যে ইমেজটা আমরা দেখছি আমরা যদি এই ইমেজের ছবি নিই why can't I go in this way? All right, now I can move the entire thing. Wow. Okay, so আমরা যদি এই ইমেজের ছবিটা নিই তোমরা কি এই ইমেজটা দেখতে পাচ্ছ একটা টেরেইন এখানে একটা টেরেইন আছে দেখতে পাচ্ছ Yes, sir. so there are hills and there are hills and there are some trees on top of the hill. So imagine you fly on this on a plane and then you take a photo. এখন ধরো এই ফটোতে তুমি you can measure the distances as well. So if you measure the distances, what you will see? You will find that your surface is like this, right? I mean, even let's say the SAR signal, it cannot penetrate the vegetation. So the distance, because SAR can measure distance. Remember, it can measure distance. So if you can measure distance, now you can find out how high are you or what is your altitude from, or what is the distance between you and this object. So based on that, now you can draw a three-dimensional model of the Earth's surface, which is also called digital elevation model. Have you heard of digital elevation model? DEM? Maybe not. Okay, we will see what DEM is. So I think we have already seen an example of DEM in GIS class when we were talking about control lines, and then I showed you a picture where you can see it was a field phenomena. I mean, there were no control lines, but based on the shades, you can find out the elevation of the area. So that is DEM, right? So the DEM, if the signal cannot penetrate the ground, the DEM or the elevation would look like this, so which is very much wrong. It doesn't portray or it does not give you the information of the actual elevation. So what SAR can do is SAR can penetrate the signals. Okay, it can penetrate, sorry, not the signals, it can penetrate the vegetations and it can reach to the ground, and from this ground they can come back. So the signals, they can go to the ground and they can come back. So now you are measuring the distance of these two between the sensor and these, not the top of the canopies. So using this technology, now you can actually draw, you can find out that, okay, so this is my surface of the terrain, okay, not this brown line. So that way, what we can do is we can also find out that how the surface looks like or how the terrain look like beneath these, the coverage of canopies. Now there are some potential problems. Is that you have to, if the canopy is very dense, if you have noticed that the canopy that I have drawn, they have gaps between them, so that means they are not dense. But if you have dense trees, or if you have very dense vegetation, for example, let's say the vegetation in Chittagong Hill Tracts or the vegetation in Mymensingh or Sylhet, it's a forest, or Amazon. If you have a forest dense like that, then the SAR signal cannot penetrate these vegetations because they are too dense for this microwave, excuse me, microwave to penetrate. They cannot go beyond these vegetations. So what could be the solution for this? At that time, laser technology comes in, because the laser, it can penetrate beyond this vegetation. So using laser remote sensing, now all the lasers, they can penetrate
these signals. So now they can map the surface of the terrain. Okay, so yeah, it's a complementary. Excuse me, one thing is complementing another, or we could say supplementary as well. Furthermore, it can give information about moisture content of soil layer. Okay, so sometimes this information is more precise than the information that we get from optical sensor, and it has various applications. It's being used in oceanography. The oceans are being mapped using SAR. Okay, since it's very efficient to detect water, it's also in wide extent it's being used in hydrology. And then of course, since it can penetrate to the soil to some extent, it can easily find out the minerals in soils or the soil types. It's also being used in geology. Then many other services or field of studies, including, like Salman said, in archaeology. Since it can penetrate, it can model. You can find that without going to the actual site, you can run this or collect this satellite data, or fly a plane on top of it, collect the data, come back, analyze the data, and you can identify a potential location where the site, the archaeological site maybe is located, or the lost city is located. So now you can go to this site, start digging up, and you will find that lost city, or maybe you will find it in the second potential location, etc. So the disadvantage is that, remember, the energy of sun, the sun is, I think, 8 light minutes away, right? From Earth, more than 8 light minutes away. So what is light minute? Light minute is the time. That means the light takes 8 minutes to travel, or more than 8 minutes to travel from sun to Earth. That means we are seeing, the moment we are looking at the sun, we are seeing 8 minutes past of the sun. Okay, আমরা সূর্যের অতীত দেখছি, 8 মিনিটের অতীত দেখছি. So it takes 8 minutes. However, still, I mean, today is not very hot, but last week it was very hot, right? It went up in some areas. It went up to 36 degrees. That is the actual air temperature, 36 degrees. The feels like temperature was more than 40 degrees in many parts of Bangladesh. So just remember, 40 degrees centigrade, that's quite high. If you increase 60 degrees more, the water would be boiling. The coffee that you drink is only 30 degrees more than that 40 degrees. Okay, the milk that you, I don't know, heat up, it cannot go beyond 25 degrees of what you are feeling. So if you cook, if you boil milk, or if you heat milk more than 65 degrees, it's going to burn. Okay, so in very low heat you have to cook the milk. So also the coffee, okay, it should not go beyond 70 degrees. But for boiling water, you can go more than 100 degrees, right? So now just try to understand, try to comprehend that the amount of energy that sun contains. So that means in optical sensor, the amount of energy that they are receiving is quite high. Okay, it's quite high because the source is giving away a lot of energy. On the other hand, in our planet, can we replicate the same energy source? I mean, when the energy source become so high, okay, they cause disaster on our planet. For example, the latest explosion in Beirut, right? So it exploded. What does it mean? It released the energy, and we couldn't contain that energy, or we cannot, what should I say? We do not like that much energy at once. Okay, same is for nuclear technology.
We do not like nuclear technology. Why? Because if it explodes, it's going to release a lot of energy that is not goes very well for us. So that's why we use limited energy. At the same time, we cannot really replicate or we cannot create one energy source which is as strong as the sun. Okay, so because of this disadvantage, now the energy source that is being used in active sensors, they are, of course, they have very less energy than the sun or what passive sensors receive. Okay, the energy source is quite low. So as a result, the energy that you send, it can get interfered by other radiation sources, because the energy, the signal, the wavelength that you are sending, there are also multiple energy sources on the ground or somewhere else. They are also radiating or they are emitting energy in the same wavelength. At the same time, just think about it. An energy is coming through clouds, and in cloud there is a lightning going on. There is a thunderstorm going on in the atmosphere. So there are lightnings in the cloud. So if there are lightnings, then your energy is getting interfered because of the energy is getting released by these lightnings. Okay, so that is one of the disadvantage of this active sensor. Sir. Yes. স্যার, অ্যাক্টিভ সেন্সর থেকে যে এনার্জিটা রিলিজ করা হয় সেটা কি কোনো অ্যাটমসফিয়ারের কিছু বা গ্রাউন্ড অ্যাবজর্ব করে না? ক্লাউড অ্যাবজর্ব করে কিনা? জি হ্যাঁ, করে। You're very much right. It gets so এটা আসলে এনার্জিটা the cloud doesn't really absorb it to in the sense of absorption. It sort of alters the wavelength. So I mean, আমি এক্সপ্লেইনটা তাহলে একটু বাংলায় করি। সেটা হচ্ছে, আমরা ছোটবেলায় ফিজিক্সে যখন লাইট নিয়ে পড়েছিলাম, যারা সায়েন্সের নও তাদের জন্য ক্লিয়ার করি, সেটা হচ্ছে আমরা ফিজিক্সে পড়েছিলাম লাইট দুই ভাবে বিদ্যমান থাকতে পারে। একটা হচ্ছে ওয়েভ ফর্মে থাকতে পারে, ওয়েভ, ওকে, সো ইট ক্যান গো ইন ওয়েভ ফর্ম অর লাইট ছোট ছোট প্যাকেট করে যেতে পারে, এগুলোকে আমরা বলি ফোটন। এভাবে প্যাকেট আকারে লাইট যেতে পারে। ওকে, সো ওয়েভলেংথের ক্ষেত্রে যখন আমরা কথা বলি, সো ওয়েভলেংথের ক্ষেত্রে এই ওয়েভলেংথ চেঞ্জ মানেই কিন্তু দুটো জিনিস চেঞ্জ হয়ে যায়। এটা মনে হয় ফার্স্ট ক্লাসে আমি ডিসকাস করেছিলাম যে ওয়েভলেংথ বড় থেকে ছোট হলে কি হচ্ছে বলতো? If the length of the wave is changing, let's say reducing, then what's going on? The frequency will amplify. Frequency will increase, right? So if the frequencies has increased, what does it mean? The energy has gone up or down. Energy বেড়ে যাবে নাকি কমে যাবে? বেড়ে যাবে। ওকে, আচ্ছা, এই জিনিসটা, এই যে অনেকক্ষণ সময় লাগলো উত্তর দিতে, এটা মনে রাখার একটা সহজ উপায় আমি তোমাদেরকে এখনই দেখাই। দেখো, হোয়াট ইজ ফ্রিকোয়েন্সি? ফ্রিকোয়েন্সি ইজ প্রতি সেকেন্ডে সে কতবার আপ এন্ড ডাউন যাচ্ছে, এটাই ফ্রিকোয়েন্সি, তো তাই তো? সে যদি আস্তে করে এটা করতে যদি 1 সেকেন্ড লাগে আর এটা করতে যদি তার 1 সেকেন্ড লাগে, তাহলে এটার হচ্ছে লো ফ্রিকোয়েন্সি, এটার ফ্রিকোয়েন্সি কম, এটার ফ্রিকোয়েন্সি বেশি, রাইট? ফ্রিকোয়েন্সি কম, frequency কম, low, high. Okay, so low is L is for low, H is for high. তোমাদের ওদিকে একটু ল্যাটেন্সি হচ্ছে, মেবি তোমরা দেখতে একটু পরে দেখতে পাচ্ছ। So now excuse me, মনে রাখার সহজ উপায় দেখো,
you have a piece of paper in front of you, and then what you are doing is you are drawing something, okay? Or maybe you are very angry. So angry means now you are releasing a lot of energy. I mean, you have to tire your body up to release that anger from you. So what you are doing is, sometimes people scream at that moment, okay? Sometimes people break things, but what you are doing is instead you are drawing on paper, and then when you are drawing what should I say, feverishly, okay? So you are drawing very like, so you see, you are drawing very fast, okay? Very fast. Within 2 seconds, you have drawn all these things. So that's very high frequency. All right. So you can see the frequency is very high. At the same time, you see the energy is very high. Okay. That's your energy is very high at that moment. And then now imagine on a Friday morning, you woke up and then your mother said that you have to draw a photo for me, or you have to draw a picture for me. And then you do not really want to draw, or your a small brother, your small sibling requested you to draw something for him or her, and you do not really want to do this because this is Friday morning, you just want to sleep. So what you are doing is you are doing very slowly, you are drawing things up now. Okay, you are saying, okay, so here is the picture for you, that's your face, now go and play. Okay, so this, just imagine this took how much time this to draw this diagram. It took even more time as doing these hiji lines, right? So less energy, low energy, high energy. Okay, if you cannot remember all this physics explanation, this is very easy to remember. Okay, you are using a lot of energy to draw this. Okay, within very short time you have completed drawing all these small lines, scratches on the paper. Okay, so high frequency, high energy, low frequency, low energy. So coming back to the explanation of this, so light has two characteristics. One is the wavelength, another one is the photon. So when a photon gets incident on a surface, if this is the surface, if a photon falls onto it, okay, then this photon is getting absorbed by the surface. That means the surface is now heating up or receiving the energy. Okay, so the photon is actually getting absorbed, falling onto that surface, getting absorbed to that surface. Okay, and some of the photons get released in different shape. Okay, so that means this surface is so hot that now it's releasing energy. I mean, it cannot, it's saturated, it cannot, now it's leaving something, you know, releasing something into the atmosphere or some sort. However, as for the wavelength, you have some when the light is coming in this wavelength form. So let's say this is the line that comes to the surface. What happened? This is the line that comes to the surface. Okay, so you see the waves are quite smaller, right? And then the surface takes this waves in, or let's say this is a glass, for example. This is a glass, and then when it passes the glass, the waves, the wavelengths, they increase in length. Okay, so in this example, এই এক্সাম্পলে আমরা বলতে পারি যে আমাদের যে গ্লাসটা ছিল, গ্লাসটা কিছু এনার্জি অ্যাবজর্ব করে নিয়েছে। ওকে, which is in a sense true, যেটা অ্যাবজর্ব করে নিয়েছে, বাট তার চাইতে আরো যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট অথবা ট্রু এই ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে গ্লাসের ভিতরে যাওয়ার পরে আমাদের ওয়েভলেংথটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। At this example, we are not concerned about the energy, rather we are concerned about the wavelength, because that wavelength is actually you know, a quick representation of energy. Okay, so আমরা তখন বলছি কি ওয়েভটা আসছিল আমাদের ধরো
এত ওয়েভলেংথে লেটস সে 0.3 মাইক্রোমিটারে আসছিল, কিন্তু এখানে পাস হওয়ার পরে 0.4 মাইক্রোমিটার হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, 1 মাইক্রোমিটার ইনক্রিজ হয়েছে। So 1 micrometer is quite very high for any signal, the wavelength. Okay, so এখানে কিন্তু আমরা এনার্জি অ্যাবজর্ব করছে সেটা বলছি না। সো ক্লাউডের ক্ষেত্রেও এই জিনিসটা হয়, ক্লাউডের ভিতর দিয়ে যখন কোনো কিছু যাচ্ছে তখন আমাদের ওয়েভলেংথ গুলো বাম্প করে। ক্লাউডটা যদি ধরো ওরকম ছোট হয় বা বড় হয়, যে কারণে স্ক্যাটারিং হয়। তোমরা তো এখন স্ক্যাটারিং মনে হয় পড়ো নাই, তাই না? না, পড়ো নাই। সো স্ক্যাটারিং এ আমরা দেখবো। সো যখন এরকম বাম্প হয়ে যায়, ধাক্কা খায়, সোজা কথায় বাম্প মানে হচ্ছে ধাক্কা। তো ধাক্কা যখন খাচ্ছে তখন গ্লাসের মতো করে তার ওয়েভলেংথটাও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ওকে, তো যেহেতু ওয়েভলেংথটা অল্প পরিমাণে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, দিস ক্যান ইন্টারফেয়ার দ্য সিগন্যাল, but the effects of the clouds are very, very minimum to the SAR or to microwave, because the signal of microwave is very, I mean, it's quite large. Okay, so এটা যেহেতু অনেক বড়, সেহেতু let's say they are 1 micrometer for example, হ্যাঁ, তাদের সাইজ হচ্ছে 1 মাইক্রোমিটার। তো এখন ক্লাউডে যে ভ্যাপর গুলো থাকে, ওই ভ্যাপর গুলোর সাইজ কিন্তু 1 মাইক্রোমিটার নয়। আমি জাস্ট ফর এক্সাম্পলের কথা বলছি, তাদের সাইজ হয়তো দেখা যাচ্ছে 0.4 মাইক্রোমিটার বা মাইক্রন। সো যখন ক্লাউডের ওয়াটার ভ্যাপর গুলোর সাইজ হচ্ছে 0.4 মাইক্রন, they cannot affect this radar wavelength or microwave wavelength. ওকে, কিন্তু একটা পাতার সাইজ কিন্তু তার চাইতে বড়। ওকে, যেহেতু পাতার সাইজটা বড়, নাও the leaf can alter the signal of this microwave. ব্যাপারটা কি ক্লিয়ার হলো? জি স্যার। বাট লাইটিং এর ব্যাপারটা একটু ডিফারেন্ট, বিকজ লাইটিং কি করছে, যখন ওইখানে বজ্রপাত হচ্ছে বা বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তখন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে কিন্তু, so the electricity is getting released. Okay, so when there is electricity is getting released, also এখানে ফিজিক্সের অনেক কিছু ইনভলভ আছে। তোমার একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হচ্ছে, সো একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড যখন তৈরি হয় তখন ওই জিনিসটা আবার তোমার যে কোনো সিগন্যালকে ইনফ্লুয়েন্স করবে, এটা স্বাভাবিক। ওকে, however radar signals, they do not really get so much influenced by that. I mean, লাইটিং হলে ইনফ্লুয়েন্স হবে to some extent, but ক্লাউডের ক্ষেত্রে খুব বেশি ইনফ্লুয়েন্সড হয় না। So that's why other energy source of similar wavelength could influence or interfere the energy that you have sent from the source, or that the energy that you would like to receive. Okay, আমি এখানে দুটো জিনিস বলেছি, একটা হচ্ছে সোর্স আর একটা হচ্ছে would like to receive. So you are sending one energy and there is one magnetic field, or there is another source of energy almost very similar to the same wavelength, that is going to affect your the energy that you have sent. Point one. Point two, now your energy falls onto the surface, that is Earth's surface, and getting reflected and coming back to your sensor. However, on the surface of Earth, there is also another energy source releasing the same energy. Okay, same amount of energy, or releasing the wavelengths in the same, releasing the waves, yes, in the same wavelength, or releasing the energy in the same wavelength. Now, excuse me. Now, those energies can comes to the sensor and gets recorded. So that will be giving you some false energy or false reading. এই পয়েন্টটা কি বুঝতে পারলা? Point 2. নাকি বুঝতে পারেন না? স্যার Yes, no. স্যার যদি এরকম হয়, হ্যালো, তোমার কথা আসে নাই, এরকম হয় পর্যন্ত আসছে। স্যার যদি এরকম হয় যে একটা ওয়েভলেন্থ পাঠানো হলো, কিন্তু নেক্সট ডে আমার আর্থ সারফেস থেকে ওই ওয়েভলেন্থে আরেকটা ওয়েভ যদি
যায় এন্ড দুইটাই রিসিভ করে, তাহলে তো আমার সব ডাটা ভুল আসবে না? বুঝি নাই, একটা সিগন্যাল গিয়েছে তারপরে আরেকটা সিগন্যাল গিয়েছে, দুটো সিগন্যাল একসাথে ফেরত আসছে, এটা বলতে চাচ্ছ? না স্যার, আমার স্যাটেলাইট থেকে একটা সিগন্যাল এসেছে, কিন্তু যখন রিফ্লেক্ট হয়ে গেল তখন হলো আর থেকেও সেম ওয়েভলেন্থের আরো কিছু সিগন্যাল রিফ্লেক্ট হয়েছে বা আরো কিছু ওয়েভলেন্থ রিলিজ হয়েছে সারফেস থেকে, এন্ড সেগুলো সব যদি আমার স্যাটেলাইট রিসিভ করে তাহলে তো আমার ডাটা ভুল আসবে বা জিনিসটা ভুল আসবে না? কেন? কারণ আমার স্যাটেলাইট থেকে তো একটা সিঙ্গেল মানে একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টের সিগন্যাল Energy পাঠানো গিয়েছে। হয়েছে, তো সেই হ্যাঁ কিন্তু আমার তো রিসিভ অন্য অ্যামাউন্টে হচ্ছে, ধরেন যদি যতটুকু পাঠানো হয়েছে তার চেয়ে বেশি অ্যামাউন্টে রিসিভ করলো, তাহলে তো বেশি হবে না। অ্যামাউন্টে কিভাবে রিসিভ করবে? আহ, কারণ এনার্জি কমে যেতে যদি পারে, এনার্জি নরমালি বাড়ে না। না আই মিন ওই স্কুলে থাকতে ফিজিক্সে তো আমরা পড়েছি যে এনার্জি হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, এনার্জি রূপ বদলাচ্ছে, এনার্জি চেঞ্জ হচ্ছে না, তাই তো? জি জি হাউএভার এই ক্ষেত্রেও দেখো, তুমি একটা এনার্জি যখন রিলিজ করে দিলা, ওই এনার্জি গুলা অন্য রূপে কনভার্ট হয়ে যেতে পারে। দ্যাট মিনস ইউ আর লুজিং সাম এনার্জি ফ্রম দ্য সিগন্যাল দ্যাট ইউ হ্যাভ সেন্ট। এনার্জি তো অ্যাডাপ্ট হয়ে যেতে পারবে না, এখানে যোগ হতে তো পারবে না। না 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 স্যার, আমি বলছি যে ধরেন স্যাটেলাইট থেকে যদি আমার 10টা ওয়েভলেন্থ আসে, কিন্তু 10টা ওয়েভলেন্থ আসে এন্ড এছাড়া আমার তো সোলার এনার্জিও কিছু আসতেছে না সারফেসে, আর্থ সারফেসে, এন্ড তখন রিলিজ হওয়ার পরে স্যাটেলাইট থেকে যে অ্যামাউন্টে এসেছিল এন্ড চেঞ্জ হওয়ার পর, রিফ্লেক্ট হওয়ার পর তো ওয়েভলেন্থ গুলো কিছু চেঞ্জ আসে, এন্ড ধরেন আর সোলার এনার্জির ওয়েভলেন্থ গুলোতেও চেঞ্জ আসছে, এন্ড সেই সবগুলাই আমার স্যাটেলাইট রিসিভ করলো, তাহলে কি হবে? ও না, সোলার এনার্জি এখানে ইন্টারফেয়ার করে না, বিকজ করলেও খুব বেশি করতে পারে না, বিকজ এখানে হচ্ছে আমরা যে ওয়েভলেংথে পাঠাই, ওই ওয়েভলেংথে মানে সান ইজ ভেরি এনার্জেটিক, ইট কন্টেইনস a lot of energy, so তার যে ওয়েভলেংথ গুলো, এগুলো সবগুলো নরমালি ছোট 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 ছোট, দ্যাট ইজ তার ফ্রিকোয়েন্সি ইজ ভেরি হাই। ওকে, ওয়েভলেংথ এই যে বললাম 0.3 0.4, ইন ফিউচারে আমরা ওয়েভলেংথ পড়বো, তখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আমাদের যে ওয়েভলেংথ গুলো যায়, এগুলো আরো বড়, মানে কম্পেয়ার টু দ্য সোলার সিগন্যালস। হ্যাঁ, রাডার যেগুলো পাঠায় সেগুলো আরো আরো বড়, তারা আরো লম্বা। সো যার ফলে, আর যেহেতু তারা বড়, এগুলো ইন্টারফেয়ার খুব বেশি মানে হতে পারে না। ওকে, মানে কম হয়। তো যার ফলে ওই সোলার এনার্জি তোমাকে ইন্টারফেয়ার করতে পারবে না। আর তুমি যে পয়েন্টটা বললা, বেশি করে তখন পয়েন্ট আসছে, ইয়েস, এটাই ছিল আমার সেকেন্ড পয়েন্ট। বেশি করে কিভাবে আসতে পারে? ধরো কথার কথা, তুমি ফর এক্সাম্পল, তুমি যে সিগন্যালটা পাঠালা, এটা হচ্ছে এফএম রেডিওর মানে সিগন্যাল ওয়েভলেংথ যেভাবে যায়, এফএম রেডিওর যে ওয়েভলেংথে সিগন্যাল ট্রান্সফার করে, ওই সিগন্যালে তুমি এটাকে পাঠাই দিলা স্যাটেলাইট থেকে। এখন বাংলাদেশে ধরো আমাদের ঢাকায় এফএম রেডিও চলছে ফর এক্সাম্পল 10টা। এখন 10টায় সিগন্যাল যখন যাচ্ছে, হ্যাঁ, এই 10টার সাথে সে মানে বাম্প টাম্প হয়ে তখন এই সিগন্যাল গুলো আবার আমাদের ওই সেন্সরের ওখানে চলে গেল, তখন কিন্তু আমার কাছে রং ইনফরমেশন চলে আসবে। ওকে, অর্থাৎ সোজা কথায় আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, আমাদের পৃথিবীতেই আরো এনার্জি সোর্স আছে, সো এনার্জি সোর্স গুলো ইন্টারফেয়ার করতে পারে, তখন তোমাকে ফলস রিডিং দিবে। ওকে, তুমি যেটা সোলার এনার্জিকে তুমি সোর্স হিসেবে বলছো, আমি সেটা বলছি পৃথিবীতেই এরকম এনার্জির সোর্স আছে, মানে পৃথিবীর সারফেসে লোকেটেড আর কি। যেমন ধরো আমরা রাস্তার বাতি জ্বালাই না, তো এটা তো এক প্রকার
আমাদের অপটিক্যাল সেন্সর, আমরা যদি ছবি তুলি, দিনের বেলা হয়তো কোনো কিছুই করতে পারবে না, কিন্তু রাতের বেলায় রাস্তার বাতিকে দেখা যাচ্ছে। সো দ্যাট এনার্জি ইজ বিং প্রডিউসড অন দ্য সারফেস অফ আর্থ। ঠিক সেইভাবে আমাদের রাডার সেন্সর যেগুলো রিসিভ করতে পারে, কিছু কিছু এনার্জি সোর্স হয়তো থাকতে পারে যেটা পৃথিবীর সারফেসে, তো তখন এটা হচ্ছে আমাদের সিগন্যালকে ইন্টারফেয়ার করবে। ওকে স্যার, একটা স্যাটেলাইট কি অন্য স্যাটেলাইটকে হ্যাম্পার করতে পারে? একটা স্যাটেলাইটের ওয়েভলেন্থ অন্য স্যাটেলাইটকে? ওকে, সো রাডারের ক্ষেত্রে নরমালি রাডার হচ্ছে স্যাটেলাইট দিয়ে কালেক্ট করা হয় না, রাডার হচ্ছে রাডার এবং লেজার নরমালি দে আর এয়ারবর্ন ডেটা। সো প্লেন অথবা কোনো একটা, মোস্টলি প্লেন দিয়ে আমরা এই ডাটাগুলোকে কালেক্ট করি। কারণ তুমি একটা জিনিস চিন্তা করে দেখো, একটা সিগন্যালকে তোমার এই পৃথিবী থেকে পাড়ি দিয়ে 700 কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে যেতে হচ্ছে, এবং পাড়ি দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে যে ক্লাউড, তারপরে তোমার লাইটনিং থেকে শুরু করে, তারপরে বিভিন্ন ধরনের টেম্পারেচার কন্ডিশন, তারপরে ওজোন লেয়ার, সবকিছু পাড়ি দিয়ে তারপরে সে গিয়ে স্পেসে 700 কিলোমিটার দূরে পৌঁছাচ্ছে। হ্যাঁ, কিন্তু তার এনার্জি কিন্তু লো, সে কিন্তু বেশি হাই এনার্জির নয়। তো সেই ক্ষেত্রে হয় কি, সেক্ষেত্রে এখানে প্রচুর ইন্টারফিয়ারেন্সের সুযোগ থাকে। যেহেতু থাকে, সেহেতু এই প্রবলেমটাকে ওমিট করার জন্য আমরা চেষ্টা করি যতটুকু সম্ভব পৃথিবীর কাছাকাছি থেকে আমরা এই ডাটাগুলোকে নেওয়ার। ওকে, তো সেজন্য আমরা প্লেন দিয়ে উড়ে গিয়ে এই ডাটাগুলোকে কালেক্ট করে থাকি নরমালি। আমাদের রাডার স্যাটেলাইটের ভিতরে স্যাটেলাইট আছে হচ্ছে দুটো। ফার্স্ট ওয়ান ইজ রাডার সেট এখন আর কাজ করে না, হয়তো করতে পারে, বাট আমার জানা মতে এটা স্টপ হয়ে গিয়েছে। রাডার সেট হচ্ছে কানাডার, সেকেন্ডটা হচ্ছে সেন্টিনেল-1, যেটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির। ওকে, বাকি যে স্যাটেলাইট গুলো আছে, সেই স্যাটেলাইট গুলো হচ্ছে অপটিক্যাল স্যাটেলাইট, অর্থাৎ এই যে ল্যান্ডসেটের মতো, তারা ছবি তোলে সোজা কথায়। হ্যাঁ, তারা সূর্যের আলোর, মানে সূর্যের এনার্জি নিয়ে কাজ করে, প্যাসিভ সেন্সর, সরি। এখন তারপরে লেজার টেকনোলজির কথা যখন বলবো, এক্ষেত্রেও সেম, লেজারকে অনেক দূর পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে, এটসেট্রা এটসেট্রা। তো এই জন্য লেজার গুলো হচ্ছে আমরা প্লেন দিয়ে আমরা এগুলোকে মানে ডেটাগুলোকে সিগন্যাল সেন্ড করে এন্ড কালেক্ট করে থাকি। আবার এখানে ডিস্টেন্সের একটা ব্যাপার আছে, হ্যাঁ, ওই যে ডিস্টেন্স মাপে বললাম, এটসেট্রা এটসেট্রা। তো এখন রিসেন্টলি 2018 সালে এই লেজার টেকনোলজি ইউজ করে একটা এটা স্যাটেলাইট নয়, একটা সেন্সর পাঠানো হয়েছে, এটা ওই দিন বলছিলাম। এই সেন্সরটা হচ্ছে নাম হচ্ছে জেডাই। হ্যাঁ, এবং এই সেন্সরটা কিন্তু আবার কোনো স্যাটেলাইটে নাই। ইন ফিউচারে অনেকে হয়তো তোমরা ভুল করতে পারো, জেডাই ইজ স্যাটেলাইট। ইটস নট এ স্যাটেলাইট, এটা হচ্ছে একটা সেন্সর, যেটা আছে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনে, আইএসএস। ওকে, ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন কোথায় থাকে? 300 কিলোমিটার উপরে, পৃথিবী থেকে 300 কিলোমিটার দূরে। বুঝতে পেরেছি, একটা স্যাটেলাইট থেকে 700 কিলোমিটার দূরে, স্পেস স্টেশন মেবি 300 কিলোমিটার দূরে থাকে। আমি কি ভুল বললাম? স্পেস স্টেশনের একটা তো আমি দেখিয়েছিলাম এখানে, কোথায় জানি দেখিয়েছি। ওজোন লেয়ার, অলরাইট, মনে আছে কোথাও দেখিয়েছি। বেলুন, এয়ারপ্লেন, যাই হোক। তো ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন কিন্তু তার মানে পৃথিবীর আরো অনেক কাছে। কেন? যাতে হচ্ছে ওই লেজারকে বেশি দূরত্ব পাড়ি দিতে না হয়। সো দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট মানে লেজার টেকনোলজি or laser remote sensing that we are using from space. যেটাই হচ্ছে ফার্স্ট, for the very first time. Sir, ISS is actually 408 kilometers above the Earth's surface. আচ্ছা, ওই যে 408 kilometers above the space, sorry, above the mean sea level. হ্যাঁ, 400 কিলোমিটার। সো which is even কত, 400 যদি হয়, এটা যদি 700 হয়, 300 কিলোমিটার মানে ডিস্টেন্সের ডিফারেন্স আছে একটা স্যাটেলাইটের সাথে।
ওকে, সো ওইটাই যে এগুলো নর্মালি স্যাটেলাইট হয় না, এরা নর্মালি হচ্ছে এয়ারবর্ন ডেটা হয়ে থাকে। হাউএভার আমরা এগুলোকে এখন স্পেসেও পাঠানো শুরু করেছি। I mean the technology is improving. ওকে, যেমন আমি গতকালকে একটা ডকুমেন্টারি দেখলাম, ওই ডকুমেন্টারিতে বলছে বিল গেটস এর উপরে, ইউ মে ওয়াচ ইট, ইনসাইড বিলস ব্রেইন, ভেরি ইন্টারেস্টিং। সো তার থার্ড এপিসোডে বিল গেটস they were showing that Bill Gates invested in nuclear technology. So what Bill Gates wanted is that, I mean, all the problems that we are having right now, why are we having all this climate change and other problems, disaster and other, I mean, the disaster that is being caused by climate change? What are the factors that is influencing, causing, releasing more and more carbon to the atmosphere? So fossil fuel. I mean, what are the factors? What do we need? আমাদের কোন প্রয়োজনের কারণে এই জিনিসগুলা অ্যাটমসফিয়ারে রিলিজ হচ্ছে? Sir, first of all, so আমাদের for food, for transportation, for surviving in some areas. এখন স্যার আমাদের দেশে স্যার we need sir cooling. আমাদের কুলিংটা খুব দরকার হয় because we have the weather is quite humid and hot. So we need cooling. So cooling এর জন্য এনার্জি দরকার। আবার কিছু কিছু জায়গায় হচ্ছে গেছে এত ঠান্ডা যে they need heating up their houses. দরকার। So they also burn fuel. So both of the Yes. things, cooling and heating, burns actually fuel. Then our transportation, then agriculture. Each and every sector is actually using needs energy. And যদি পুরান কথা চিন্তা করেন যে পুরান মানে আপনার if we go 100 years back, they didn't have electrical pumps or diesel pumps. So তখন তারা কি করতো? তখন তারা হচ্ছে নেচারের উপর ডিপেন্ড করতো। এবং তখন মানুষ কম ছিল and they didn't need that much food. So we had abundant lands where trees actually grew. কিন্তু এখন যত বেশি পপুলেশন বাড়তেছে তত বেশি হচ্ছে আমরা গাছ কাটতেছি and we are using more fossil fuels to produce more foods, to produce more products. So ultimately what is fuel? Fuel is energy, right? It's generating energy, or it's transforming into energy, and then it's creating a byproduct, and that byproduct is the carbon or other, the greenhouse gases. So the main problem lies with the energy. What we need energy to run transportation, energy to run the cooling, heating, energy to run multiple devices, including this class that I'm taking. Okay, all of you are using mobile phone or laptops. I'm using laptop. We are using internet. That internet itself is needing some energy, okay, and causing some greenhouse gases to released into the atmosphere. So Bill Gates realized that the energy is the thing that we have to focus on if we want to control the climate change. So then he invested in nuclear technology, and then he wanted to divide, and then they did a very extensive study on the failure of nuclear technologies, for example, Chernobyl and then Fukushima in Japan. And then they found out that the technology or the models or the structure they were using, they were developed in 1940s and 1960s, which are very old. And the Fukushima nuclear accident was because of poor designing of the power source. Because ওই নিউক্লিয়ার টেকনোলজি বা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টটা চালানোর জন্য কিন্তু তোমার আবার এনার্জি লাগবে। হ্যাঁ, নরমালি যে জিনিসটা হয়, নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টটা এই এনার্জি প্রডিউস করে, ওই এনার্জিকে ইউজ করে আবার ওই প্ল্যান্টটাকে চালানো হয়। আই মিন ইউ হ্যাভ টু ইউজ কুল্যান্ট। দ্য নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর দে ইউজ ভাস্ট অ্যামাউন্ট অফ হিট যখন তারা এই চেইন রিঅ্যাকশনটা শুরু হয়। তো এই হিটটাকে কুল করার জন্য কুলেন্ট ইউজ করা হয়। সো কুলেন্টের ক্ষেত্রে যেমন ধরো আমরা চেরনোবিল টিভি শো দেখলে তোমরা দেখেছো যে পানি ইউজ করা হচ্ছে। হ্যাঁ, সো এখন পানি ইটসেলফ এটা তো ঠান্ডা রাখতে পারে না, কারণ পানির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি ওই ছোটবেলায় ফিজিক্স বা সিম্পল এক্সপেরিমেন্টে কি দেখেছি, তুমি যদি গরম পানি কয়েক ফোঁটা ফেলে দাও তাহলে সারফেসেরটা গরম হবে, নিচেরটা ঠান্ডা থাকবে।
ভর দুপুরে গ্রীষ্মের সময় তুমি যদি নদীতে সাঁতার কাটতে যাও, তাহলে উপরের পানি দেখবা যে গরম, নিচে ডুব দিলে ঠান্ডা। কেন? বিকজ in water, in liquid, the energy gets transferred with the molecules. তো তোমার মলিকিউল, পানির মলিকিউল গুলা যদি নিচে না যায়, তাহলে নিচের পানি গরম হবে না। ওকে, সো পানি যখন আমরা গরম করি, সেদ্ধ করি, তখন এই জন্য মলিকিউল গুলা কিন্তু এই সার্কুলার মোশনে থাকে, তারা নিচে যায়, আবার ওই এনার্জি নিয়ে উপরে উঠে আসে, ঠান্ডা হয়ে সারফেসে চলে আসে, একটু ঠান্ডা হয়, আবার নিচে যায়। মানে আমাদের পাত্রের কথা বলছি, হ্যাঁ, আমাদের হাড়ি কড়াই যাই বলো না কেন, আবার নিচে গিয়ে আবার এনার্জিটা নিয়ে আবার আসে, কিছু জিনিস বাষ্প হয়ে যায় এনার্জি রিলিজ করতে গিয়ে, আর কিছু বাকিগুলো সারফেসে এসে ঠান্ডা হয়ে আবার নিচে চলে যায়। বাট রিভার তো এইভাবে কাজ করে না। তো কুলেন্টের ক্ষেত্রে কি করা হয়, এখানে একটা পানির ফ্লো রাখা হয়। হ্যাঁ, তো পানির ফ্লো কি করে, সে গিয়ে গরমটাকে নিয়ে আসে, আবার ঠান্ডা পানি এসে আবার ওই গরমটাকে নিয়ে চলে যায়। তো যখন একটা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর যখন পাওয়ার হারিয়ে ফেলে, দ্যাট মিনস পাওয়ার সে প্রডিউস করতে পারছে না, সাডেনলি স্টপ হয়ে যায়, সো দ্যাট মিনস তুমিও কোনো এনার্জি পাচ্ছ না এটাকে রান করানোর জন্য। তখন তোমাকে কি করতে হবে, তখন তোমাকে সেকেন্ডারি এনার্জি সোর্স করতে হবে। তো ফুকুশিমাতে এই জিনিসটাই হয়েছিল। এটা হচ্ছে ফুকুশিমাতে ওই আর্থকোয়েক হওয়ার পরে এনার্জি অফ হয়ে গিয়েছে, যেহেতু এনার্জি অফ হয়ে গিয়েছে সেহেতু এখন নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর কুল করতে পারছে না। সো তারা বলছে নো প্রবলেম, আমরা জেনারেটর চালু করে দাও। জেনারেটর চালু করেছে, বাট দিস জেনারেটরস বিকজ অফ দ্য পুয়ার ডিজাইনিং দে ওয়ার লোকেটেড at the very bottom of the building. হ্যাঁ, সো একদম নিচে যেহেতু ছিল, আর্থকোয়েকের পরেই আসছে হচ্ছে সুনামি। তো সুনামি এসে জেনারেটর গুলোকে ডুবিয়ে ফেলেছে। যেহেতু ডুবিয়ে ফেলেছে, জেনারেটর এখন আর রান করতে পারছে না, অফ হয়ে গিয়েছে। যেহেতু অফ হয়ে গিয়েছে, এখন টারবাইন অফ হয়ে গিয়েছে, যার ফলে ওয়াটার ফ্লো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তোমার এই যে যেখানে তোমার রিঅ্যাক্টর, যেহেতু ওয়াটার ফ্লো বন্ধ হয়ে গিয়েছে বা কুলেন্টের ফ্লো বন্ধ হয়ে গিয়েছে, দেন বুম, একটা সময় গিয়ে সে নিতে পারে নাই, বিস্ফোরণ হয়ে গিয়েছে। So Bill Gates and others, they were working on a new design of this nuclear reactor. J nuclear reactor, instead of using uranium, they wanted to use, they wanted to use nuclear waste. So nuclear waste কি ধরনের, তোমার ইউরেনিয়ামের কোর থাকে, এই কোরটা ডিকে হতে হতে এক পর্যায়ে গিয়ে এটা ডিকে হয় না, তার মানে এটা আর এনার্জি প্রডিউস করতে পারে না নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টে। তো তখন কি করে, তখন গভর্নমেন্ট এগুলোকে নিয়ে গিয়ে, যেমন চেরনোবিলেও দেখেছো যে ওগুলোকে নিয়ে গিয়ে, বা যদি ডার্ক দেখে থাকো টিভি শো, তারা দেখবে যে ওই নিউক্লিয়ার ওয়েস্ট গুলাকে মাটি চাপা দিচ্ছে। হ্যাঁ, তো এই নিউক্লিয়ার ওয়েস্ট, তখন এই ওয়েস্ট গুলাকে কি করা হয়, একটা জায়গায় গিয়ে স্টোর করে রাখা হয়, তারপরে পৃথিবীর অনেক জায়গায় হচ্ছে সমুদ্রে ডাম্প করা হয়, অনেক জায়গায় হচ্ছে মাটির নিচে ডাম্প করা হয়, এটসেট্রা এটসেট্রা, কারণ এগুলো থেকে স্টিল রেডিয়েশন হচ্ছে। তো বিল গেটস বলছিল যে তাদের আইডিয়া ছিল হচ্ছে আমরা নতুন করে ইউরেনিয়াম ইউজ করব না, ওকে, ওইটা মনে হয় ইউরেনিয়াম 325। তো এই ইউরেনিয়ামটা ইউজ না করে ওই পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে যে ইউরেনিয়াম বাই প্রোডাক্ট যেটা তৈরি হয়েছিল, we will be using that waste as the fuel of our nuclear reactor, first thing. Okay, অর্থাৎ যে ওয়েস্টটা আমরা তৈরি করছি, hundreds and hundreds of metric tons, যেগুলো পড়ে আছে এবং যেগুলো হচ্ছে another hazard, ওকে, তো সেগুলোকে আমরা এখন কি করব, রিসাইকেল করব, আমরা এখানে ইউজ করব। ইউজ করার পরে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আর কোনো কিছুই বাকি থাকবে না, ফুললি ইউজ হয়ে যাবে। সো আমাদের কোনো কি বলে রেসিডিউ থাকবে না, কোনো বাই প্রোডাক্ট থাকবে না যেটা হার্মফুল। সেকেন্ড যেটা তারা যেটা করেছে, তারা ডিজাইনটাকে আরো আপগ্রেড করে তারা বলেছে আমরা যে জিনিসটা করতে যাচ্ছি, এই জায়গায় যে কুলেন্ট ইউজ করব, আমরা হচ্ছে লিকুইড মেটাল ইউজ করব। সো লিকুইড মেটাল ইজ ভেরি ইফেক্টিভ কুলেন্ট। সো আমাদের যদি কোনো এনার্জি সোর্স বন্ধ হয়ে যায়, এখানে কোনো টারবাইন কোনো কিছুই লাগবে না, ইটস অটোমেটিকলি এটা কুলিং করতেই থাকবে। সো যার ফলে কোনো বিস্ফোরণ হবে না। So that way they improved their design. So they created one prototype. Now they
they wanted to create one prototype. So prototype মানে হচ্ছে একটা pilot একটা project run করাবে, but that pilot project they were discussing with China starting from 2015. Then তারপরে 18 এসে তো এই যে ট্রেড ওয়ার শুরু হয়ে গেল at the end of 17. হ্যাঁ, তো তারপরে এই 18 এর দিকে ট্রেড ওয়ার শুরু হওয়ার পরে তখন হচ্ছে ইউএস গভর্নমেন্ট হচ্ছে এটা বলেছে যে এটা ক্যান্সেল করে দিয়েছে এই চুক্তি চায়নার সাথে। So now they are trying to establish the same thing in USA, to run that project in USA, but it's very complicated to establish that pilot project in USA because the people in USA, they have lost their faith in their nuclear technology. Sir, but the reverse is actually happening. Yes. So actually, yeah, the reverse process of nuclear fission is the nuclear fusion. And MIT has announced that they're going to make a nuclear fusion energy plant by 2025. So that is the thing. It also তারা declare করেছে, right? So that means they are working on it. They put a deadline, but what Bill Gates developed, it was developed well before 2015, and by negotiating with China for more than 4 years, they got the contract in 2015. So 15 কিন্তু bygone, এটা কিন্তু আরো 5 বছর আগের কাহিনী. So they started working on it, and then 17 এসে তাদের কন্ট্রাক্টটা টার্মিনেট হয়ে গিয়েছে। So ওই কন্ট্রাক্ট যদি টার্মিনেট না হতো by 2020 or maybe 21, আমাদের কাছে তখন আমরা দেখতে পেতাম যে ওটা কিভাবে আসলে চালু হচ্ছে। So there are two ways. তুমি একটা বলছো যে তারা এখন ওটা না করে ওদিকে যাচ্ছে, আর আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে ওয়েস্ট গুলো আছে সেগুলোকে রিসাইকেল করার এভাবে কাজ করছে, মানে বিল গেটস করতে চেয়েছিল। Okay. Sir, why in case of that, why they don't have a proxy place or a proxy country? What do you mean by proxy country? Sir, in Abu Dhabi and in Dubai, they are actually moving towards nuclear energy, and they have established nuclear energy facilities in their countries. So Middle East has a good relationship with China and also with USA. So it could be a actually a testing ground for nuclear facilities, as those are desert areas. So desert areas are actually quite good place for nuclear test facilities. Okay, I got it. এটার উত্তর তো আমি দিতে পারবো না, because obviously they have thought of all the options. যেহেতু we are talking about Gates Foundation, we are talking about Bill Gates, Melinda Gates and others. So তারা obviously এগুলো চিন্তা করেছে, চিন্তা করেই তারপরে তারা সম্ভবত চায়নার সাথে গিয়েছে. I mean, there should be some reason behind it. There could be some political or bureaucratic reasons as well. That I do not know, যে কেন এটা করছে না। Okay, so এনার্জি নিয়ে জানি কেন কথা হচ্ছিল, ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে জানি কেন কথা হচ্ছিল, আমি ভুলে গিয়েছি কেন কথা হচ্ছিল। যাই হোক, আমরা এটা শেষ করে দিই এই স্লাইডটা, কারণ সময় শেষ। So one problem, I talked about this problem in two folds. Okay, now the second problem is the radar signal does not contain any spectral characteristics. So what is spectral characteristics? It does not have any bands. Okay, do I have that slide? What is band? No, I do not. I will come back to this. So it does not have any spectral bands. Spectral band জিনিসটা কি, সোজা কথায় যদি বলি তাহলে হচ্ছে লাল নীল সবুজ। হ্যাঁ, আমরা রং দেখি না, প্রাইমারি কালার লাল নীল সবুজ, তাই তো? So what is red? What is blue? And sorry, লাল নীল সবুজ তো নয়, লাল নীল আরেকটা কি, হলুদ। In Sir, RGB, sir. Red, green, blue. Red, green, blue. Right, red, green, blue. So lal, সবুজ, নীল. So this RGB is also used in remote sensing. Why? These primary colors, red, green, blue, they are located spectrally into
three corners of three spectrum. So that is, if you have this line of wavelengths, okay, so this is 0.3 micron, that is 0.7 micron. So 0.3, this is 0.4, 0.5, 0.6, sorry, 0.4 micron হবে। So 0.4 মাইক্রন থেকে দেখো আমরা যে রংধনু দেখি, রংধনুর সবচেয়ে বাইরে কোন কালারটা থাকে এবং সবচেয়ে ভিতরে কোন কালারটা থাকে? Anyone? Sir, can you repeat the question? So if you have one rainbow, বাহিরের দিকে হ্যাঁ, হ্যালো, স্যার বাহিরের দিকে মেবি স্যার রেড থাকে, এটা যদি রেইনবো ভিতরের হয়, দিকে স্যার বেগুনি। রাইট। সো এটা যদি রেইনবো হয়, কালারগুলো তো সিকোয়েন্সে আছে, তাই না? দিস ইজ দ্য রেইনবো। স্যার কালার স্যার ওয়েভলেন্থ আছে স্যার প্রতিটা কালারের। এক্স্যাক্টলি। সো এখানে একটা কালার থাকে আর এখানে একটা কালার থাকে, আমি যতটুকু আমার মনে আছে, এন্ড দেন মাই লজিক ইজ সেইং দ্যাট এখানে হচ্ছে তোমার এই লাল লাল রঙের কালারটা থাকবে, লাল কমলা এই ধরনের, এখানে থাকবে তোমার সায়ান অর ব্লু ব্লু কালার। কেন? বেগুনি কালার স্যার, ভায়োলেট স্যার, বেগুনি। ভায়োলেট, বেগুনি। কেন? কারণ হচ্ছে ভায়োলেটের ওয়েভলেংথ হচ্ছে সবচেয়ে ছোট নাকি বড়? সবচেয়ে ছোট। মাইনাস থাকবে স্যার, ছোট স্যার। হ্যাঁ, লালের স্যার বেশি থাকবে স্যার। যেহেতু ছোট, সে ডেভিয়েট হয় বেশি। বুঝতে পেরেছো? সে তার পথে আস্তে আস্তে, সূর্য থেকে আস্তে আস্তে সে বেশি দূরে সরে যায়। হ্যাঁ, আর লাল হচ্ছে ওয়েভলেংথটা সবচেয়ে বড়। এজন্য যে সকালবেলা আর হচ্ছে সন্ধ্যাবেলায় গোধূলির সময় লাল লাল করে আমরা আকাশ দেখি, বিকজ রেড ক্যান ট্রাভেল মোর ডিস্টেন্স এন্ড সে ডেভিয়েট হয়ে যায় না তার পথ থেকে। তো সেজন্য লাল হচ্ছে ভিতরে, লাল হচ্ছে ভিতরে আর নীল হচ্ছে বাইরের দিকে থাকে। ওকে, সো ওয়েভলেংথের উপরে ডিপেন্ড করে এটা হয়। তো ঠিক সেভাবে রেড গ্রিন ব্লু 0.4 দিস ইজ ব্লু, 0.4 থেকে 5 এটা হচ্ছে ব্লু, দিস ইজ গ্রিন হুইচ ইজ মিডল এন্ড দিস ইজ রেড। তারপরে এদিকে তুমি যত যাবা এটাকে বলা হয় ইউভি, আল্ট্রাভায়োলেট। ওকে, এন্ড এদিকে যত যাবা এগুলোকে বলা হয় ইনফ্রারেড। ইনফ্রারেড, সো প্রথমে নিয়ার ইনফ্রারেড, তারপরে মিডল ইনফ্রারেড এন্ড মিডল ইনফ্রারেড অর ইনফ্রারেড। ওকে, সো প্রথমে হচ্ছে নিয়ার ইনফ্রারেড NIR, তারপরে হচ্ছে মিডল ইনফ্রারেড MIR, তারপরে হচ্ছে থার্মাল ইনফ্রারেড TIR। এই থার্মাল ইনফ্রারেডটা হচ্ছে টেম্পারেচারের ডেটা কন্টেইন করে, টেম্পারেচার কন্টেইন করে। সো এখানে মেইন যে আইডিয়া সেটা হচ্ছে দেখো ব্লু, এটা হচ্ছে ব্লু, রাইট? সো দিস ইজ কল্ড ব্যান্ড, ওয়ান ব্যান্ড, দিস ইজ ব্লু ব্যান্ড, দিস ইজ গ্রিন ব্যান্ড, দিস ইজ রেড ব্যান্ড। ওকে, দেন দিস ইজ নিয়ার ইনফ্রারেড ব্যান্ড, this is middle infrared 1 band, this is middle infrared 2 band, this is thermal band 1, then thermal band 2, this is UV band 1. So এই যে ব্যান্ড বলছি, এই যে ওয়েভলেংথের একটা স্পেকট্রাম, এই জিনিসগুলোকে বলা হয় ব্যান্ড। ওকে, সো এই ব্যান্ডগুলাই হচ্ছে স্পেকট্রাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স। এবং in radar it does not have these ranges of specific wavelengths, that's why it does not have any spectral characteristics. Instead, all it has is horizontal and vertical characteristics. যে ওয়েভলেংথটা কি আমরা হরাইজন্টালে ছেড়েছি, ভার্টিক্যালি রিসিভ করেছি, নাকি হরাইজন্টালে ছেড়ে হরাইজন্টালে রিসিভ করেছি, ওই কম্বিনেশনটা H এবং V এর কম্বিনেশন, এটা নিয়ে আমি, this is the third class that I am talking about H and V, don't forget. Okay, and finally the last disadvantage is because it does not have any spectral characteristics, the analysis of it is a little bit complicated and cost intensive. How cost intensive? Because you would be needing more powerful computer to process this data.
Okay, so that's one cost. And then since you have to fly with plane, that means you have to own the plane or hire the plane. You have to buy the sensor and in some way. So that's why, since it's plane based or airborne, it's expensive. There are the cost of the plane, cost of the sensor, cost of the GPS included in the sensor, cost of the fuel, okay, and cost of the manpower who will be flying that plane and who will be collecting the data. Another persons, they will be collecting the data. So multiple costs are involved in opposed to the optical sensor. Optical sensor আমরা কি করছি, স্যাটেলাইট একটা আকাশে পাঠিয়ে দিয়েছি, সে তার মতো করে ঘুরছে and data collect করছে. So these are the cost intensive sides of these data. Okay, complicated analysis. যেহেতু ব্যান্ড নাই, এই রেড গ্রিন ব্লু নাই বা নিয়ার ইনফ্রারেড নাই, সেহেতু আমরা রেড গ্রিন ব্লুকে দেখো ছবি আঁকার সময় কি এরকম বেসিক কালার গুলো মিশিয়ে দিয়ে আমরা অনেক ধরনের কালার তৈরি করি না, রাইট? সো রিমোট সেন্সিং এও এই ব্যান্ড গুলোকে মিক্স করে উই ট্রাই টু ক্রিয়েট মাল্টিপল ড্রয়িংস, ওকে, বা একটা ছবি থেকে আমরা অনেক ইনফরমেশন এক্সট্রাক্ট করার চেষ্টা করি। এই সুযোগটা এখানে থাকে না, যেহেতু থাকে না, the analysis gets more and more complicated. So, okay, thank you. আজকে এই পর্যন্তই। Does anyone have any question? স্যার রেডের ওয়েভলেন্থ স্যার 690 স্যার, হাইয়েস্ট 690 ন্যানোমিটার স্যার। না, ওইটা তুমি স্পেসিফিক ওয়েভলেংথের কথা বলছো, আমি এখানে যেটা দেখিয়েছি সেটা হচ্ছে স্যাটেলাইটের। ও আচ্ছা আচ্ছা, স্যাটেলাইটের রেঞ্জ আমরা এটা পড়বো। তুমি আই মিন এভরি কালার হ্যাজ ওয়েভলেংথস। আমাদের চোখে তো আমরা অনেকগুলো কালার দেখতে পাই, সবুজ, হালকা সবুজ, কলাপাতা সবুজ, টিয়া পাখির সবুজ, তাই না? জি স্যার। বাট আমরা তো আর ওইভাবে স্পেসিফিকলি একটা কালার, একটা সবুজকে আমরা কালেক্ট করছি না। আমরা যে কাজটা করে থাকি, আমরা হচ্ছে ওই তাদের ব্রড কালেকশনটাকে কালেক্ট করি, যেভাবে আমি একটু আগে দেখালাম, রেড, গ্রিন, ব্লু। সো 0.4 থেকে 0.5 পর্যন্ত আমরা এটাকে ধরে নিচ্ছি ব্লু, 0.5 মাইক্রন থেকে 0.6 মাইক্রনকে ধরে নিচ্ছি গ্রিন, এন্ড দেন 0.6 থেকে 0.7 কে ধরে নিচ্ছি রেড। বাট তুমি যদি রিয়ালিটিতে যাও তাহলে দেখবা যে যেটা বললা 0.6 কত জানি, আমি বলছি স্যার 690 ন্যানোমিটার স্যার। 690 ন্যানোমিটার হচ্ছে 0.69 মাইক্রোমিটারে হচ্ছে বা মাইক্রনে হচ্ছে আমাদের দেখা যাচ্ছে স্পেসিফিক রেডটা আছে। বাট রেড অলসো হ্যাভ মেনি শেডস, তাই না? ইয়েস স্যার। রক্তের মতো লাল, তারপরে সূর্যের মতো লাল, জবা ফুলের মতো লাল, ওকে, সো এভরিথিং ইজ রেড। ওইটাই আর কি, তখন আরো ক্লিয়ার হবে ব্যাপারটা থ্যাংক ইউ স্যার। যখন আমরা ওই ওয়েভলেংথ গুলো দেখবো। এনি মোর কোয়েশ্চেন? Okay, if there is no question, thank you. See you in the next class.